Breaking news. Baoja Xinwen Sumdog Akbarat. Chinese officials printed all phone call records from 15 years ago and asked one by one who called you and who is the caller and who is the callee and why do you talk with him or with her so long time and which tema you talked with him together and what kind of relation you and between him or her, and the Chinese officials now asked one by one, and that's a real breaking news. Chinese officials printed all phone call records between 2019 and from the 2004. And this 15 years, you have to say clearly every detail to the Chinese officials and your friends and your classmates, your relatives, which phone call you talked and what kind of problem you talked to each other. You have to say everything clearly and you have to answer clearly to Chinese officials. That's true happened in Xinjiang, China. 这是一个爆炸性的新闻。中国当局现在2004年到2019年15年的电话通话记录打印出来，并一一咨询您跟这个人什么关系？你们长了这么久，你跟他到底谈了什么？你们中间关系是什么？你必须得说清楚。而且他们每一个都仔细的问得很仔细，而且有一些哈萨克人的亲朋好友早就被关到政治学习集中营，他而且必须得问清楚你跟这位早已被关押的人有什么关系。而且有一些哈萨克人的亲朋好友早已从中国移民到哈萨克斯坦，而且这样碰到这样的问题，他们也必须得很仔细的问你跟这些人有什么关系，必须要搞清楚。而且这不是什么故事，不是什么编造的故事，而这确实发生在新疆的一件事实。And this phone call records beginning from 2004 to 2019, and they asked the questions from the ethnic Kazakhs who born at China and live at China, and these ethnic Kazakhs, if their relatives, loved ones or family members or classmates or already arrested by Chinese officials, or if they already put into the jail, so-called re-education camps, they will ask very clearly and you have to answer every detail. And they said, which kind of relation between you and the detainee, what kind of you talk to each other, why do you connect this person who already arrested and put to the re-education camps? You have to answer. And all the ethnic Kazakhs, they have relatives, families, or loved ones or relatives, family members already immigrated from China to Kazakhstan, and if you talk with him or with her 15 years ago, within the 15 years, you have to say why do you call him or why he called you, and you have to say what kind of time you talk to each other, and every detail you have to say or write or answer the Chinese officials. And that's happened in China now. Okay, ladies and gentlemen, let us continue our conversation about re-education campus in Xinjiang, China. And our conversation will continue in English and Chinese Mandarin and the Kazakh three languages. 女士们、先生们，我们即将开始用英文、中文、哈萨克三种语言同时进行有关新疆再教育集中营的爆料，而我们的爆料即将用哈萨克文进行，我在此用英文和中文翻译。Ал енді бауырым, өз жағдайыңды айтып түсіндір. Мен Бабек Тоқтасынұлы, Қазақстан азаматымын. Менің әйелім Айымгүл Манап қызы Іле облысы
Шапшал ауданы Төртсүмбұл ауыл Домпон қыстағының тұрғыны. Әйелім Айымгүл Манапқызы 2017 жылы 10 айда жеке жұмыстармен Қытайға барған. Сол барған кезінде жергілікті сақшылары Айымгүл Манапқызы әйелінің сол паспортын жергілікті сақшылар әйелінің паспортын тартып алып, 1 жыл уақыт кешейін бермей отырды. Сол 1 жыл уақыт ішінде әйелінің 10 жылдық паспорты уақыты бітіп кетті. Содан ол жердегі сол тұрғылықты сақшылар олар айтты, заңды шақыру жіберсе біз жібереміз деп айтты. Мен заңды шақыру жібердім, бірақ заң паспорт жасаудан бас тартты олар. Сол әйелім сояқта жүрген кезінде осы жақын арада ерекше бір жағдай болып отыр. Менің әйелімнің атындағы 15 жылдық ұстаған телефон нөмірімді күні бүгінге шейін Қытай сақшылары анықтап отыр. Ол ояқта алған нөмірім, телефон нөмірім әйелімнің атындағы нөмір болатын. Сол анықтау барысында сол жердегі бірталай адамдардың атын тізімдігін түсіріп отыр. Ол жердегі жергілікті сақшылар күндіз емес, түнде, жарым түндерде шақыртып отырды. Жарым түндерде шақыртып, әйелді шақыртып алып, өздері сөйлеспей, тек қана әйелім арқылы сөйлестіріп отыр. Негізі ол ояқтағы сөйлескен адамдар Қазақстанда ояқтағы адамдар, бәрі осы жердегі адамдардың азаматтық куәліктерін сұратып отыр. Ал сонда азаматтық куәліктерін олар не қылмақшы Қазақстан азаматтарының? Мен ол жағдайды білмеймін. Не үшін сұратып отырғанын білмеймін. Білмейсің? Білмеймін. Бірақ олар сол 15 жылдық телефонның... Сұрасым айтады. Тек қана Қазақстан өтпелі ме, соны анықтасақ болды бізге. Оның сенімен қатысы жоқ қой, тек қана. Қатысы жоқ. Бірақ олар соны сылтау тергеп отыр. 15 жылдық телефонның тарихын анықтап шығып. Және оның ішінде түрмеге түскендері де бар. Түрмеге түскендері бар. Оларды да сұрайды, не байланысың бар деп. Оларды да сұрап отырмын. Жалпы сен қазір Қазақстанда 3 баламен қалдың ба? Мен қазір 3 баламен отырмын. Аттары кім? Үлкен қызым Урқия Баубек. Әзір 13 жаста. Оның кейінгі қызым Сәжида Баубек 8 жаста. Оның кейінгі ұлым Нұролла Баубек 3,5 жаста. Әзір 1,5 жыл болды әйелім кеткелі. 3 баланы өзім қарап отырмын әзір. Балаларым да күнде шешесін сағынып күнде жылайды. Қазіргі өзімізде де қатты қиналып келіп отырмыз. Қазір бұл балалар шешесінсіз өмір сүргенде қанша уақыт болды? 1,5 жыл болды. 1,5 жыл болды, е? 1,5 жыл. Let us continue with English and Chinese Mandarin. Our visitor is Toktasin Baubek, born in China and immigrated from China to Kazakhstan. Family name Toktasin, name Baubek, and already immigrated to Kazakhstan and already get Kazakhstan citizenship. And he born at the 3rd of March 1978, and the ID card number is 0445899290. And he said about his wife, Ayımgül Manap, name is Ayımgül, family name is Manap, and she born at the number 3 village, Dongfeng Township, Төртсүмбүл Big Township, Shabuchar County, Ili Kazakh Autonomous Prefecture. And she visited back China at the 11th October 2017, and after then Chinese officials confiscated her Chinese passport and didn't allow her going back to Kazakhstan. Now Mrs. Ayımgül and Mr. Baubek has 3 children. First is Ruhia Baubek, name is Ruhia, family name Baubek, 13 years old, studied at high school. And the second is Sajida Baubek, name is Sajida, family name Baubek, only 8 years old. And third is Nurullah Baubek, name is Nurullah, family name Baubek, only 33 years old. And now 1 year and 6 months passed. Now these 3 children lived at Kazakhstan without their mothers. And the breaking news is Chinese officials printed Mr. Baubek Toktasin's phone call.
phone call recorders, because Mr. Baubek Tokhtasin used one Chinese mobile phone, and this mobile phone number is under the name of his wife Aymgul Manap, and the Chinese officials printed all phone call recorders from the 2004 and the 2019 and the 15 years. They asked one by one, and all the persons, their relatives, loved ones, family members, or any kind of connections, and they asked everything very clearly, and they forced Mrs. Aymgul Manap answer one by one. And if they meet somebody who already arrested by Chinese officials, or they meet anybody who already immigrated from China to Kazakhstan, they will ask these questions very more, and they ask that Mrs. Aymgul answer very clearly. And let us continue in Chinese Mandarin. 我再次用中文叙述，这是一个很有爆炸性的新闻。今天我们的爆料者叫 Baubek Tokhtasin， 他是哈萨克斯坦共和国的公民，他出生在中国，早已移民哈萨克斯坦。他的姓叫 Tokhtasin， 名叫 Baubek，1978年3月3日出生。他的哈萨克斯坦身份证号是044589290。他将爆料说，他的妻子 Aymgul Manap 名叫 Aymgul， 姓叫 Manap， 伊犁哈萨克自治州察布查尔西部自治县托村部乡东风村的三族人，而他的 Aymgul Manap 这位女士2017年10月10日访问中国，是中国当局逮捕她，并把她关到政治学习集中营。而这位女士，她是1977年11月19日出生，中国身份证号是054121911950228，而这是她的照片。而这位 Aymgul Manap， 她是2017年10月11日被中国当局没收了护照之后，她一直无法回到哈萨克斯坦与家人团聚。Aymgul女士和Baubek先生他们养育着3个孩子，第一是Ruhia Baubek， 女孩子13岁；第二是Sajida Baubek， 名叫Sajida8岁，也是女孩子；第3位叫Nurullah Baubek， 名叫Nurullah， 男孩子3岁半。而他们已经是1年过6个月了，都已经18个月，他们没见到他们的母亲。最恐怖的是，中国当局答应出了这位Aymgul Manap 女士的名下买的曾经在Baubek先生使用过的手机卡的15年之前的所有的通话记录，也就是说2004年到2019年为止这个电话的所有的通话记录，他们打印出来，然后打印出来以后，他们每一个电话他们得仔细的问，而且要求Aymgul女士每一个人都要必须的回答清楚。他们问你跟这个人是什么关系？为什么要跟他通话这么久？你跟这个人是什么关系？你为什么要跟他频繁通话？他必须得回答。而且这最恐怖的是，如果这些电话使用之人中有一些人早已被关到政治学习集中营的话，或者这些人其中的某一个人被早已从中国移民到哈萨克斯坦，那就问到更多的麻烦了。他必须得回答跟这些被关押者或者被移民者有什么关系，必须得回答清楚。现在是Baubek先生带着这3个孩子，他自己一个人带着3个孩子，而他们这个家庭分散到2个国家。And this Mr. Baubek now living with his 3 children, 2 daughters and 1 little son. And now Mrs. Manap Aygul, Mrs. Manap Aymgul, born at the 19th November 1977, and ID card number is 6541221977111195028. And now their family separated the two countries, and this family's happiness destroyed by Chinese Communist Party. And now this breaking news is they ask every phone call's history from 15 years. And that's never happened before. A real breaking news. Менің атым Baubek Sajida. Менің шешем Manap Aymgul кеткеніне бір жарым жыл болды. Мен шешемді қатты сағындым. Әкем де бізді қараймыз деп ауырып қалды. Sajida qanchadasың? 8-де. Оқисың ғой, е? Qancha o'qiysan? 2. 2-sinf o'qiysan ba? Иә.
әпкеңді айта ғой. Әпкеңді айта ғой. Кеште үйде боламыз, екеуміз қаламыз деп айта ғой. Әпкең туралы айта ғой. Әпкем екеуміз інім Нұрланы кезе қарап тұрамыз. Түстен бұрын әпкем қарайды, түстен кейін мен қараймын. Әпкең аты кім? Ұрқия 13 жаста. Шешелеріңді сағынасыңдар ғой, Иә.